Good afternoon and welcome to Younib TV News Bulletin. Today, also being the 26th of June, exactly a day when Kenyan Gen Zs yesterday stormed the streets of Nairobi to remember their counterparts who lost their lives during the last year's June 25th uprising. We have a lot lined up for you, right from what unfolded during yesterday's demos. Younib TV News at 1 starts after the highlights. The only avenue available to them is a very primitive approach by abducting your citizens without a warrant of arrest, without anything legal. And we continue to call them out. They will be caught up with by the long arm of the law. You cannot escape it. They will be accountable. Tunaomboleza wenzetu waliokufa 60 na wengine mpaka leo hawajapatikana, na jana kulikuwa na abduction hapa Mombasa, tumeconfirm. Kwa hivyo sasa tukimaliza hapa tunapanga maandamano mengine ya abduction. Kwa nini tumesema mambo haya sisi na wanaendelea kufanya mambo haya? Justice Forex Masai manze, Ruto manze, tuangalie manze, like tunateseka huku nje kama mimi jensi manze. Welcome, my name is Peninah Wachera. 1 year following the tragic protest of June 25th, the country took a moment to reflect, some in sorrow, while others expressed their defiance. In Nairobi, a serene tribute organized by opposition leaders and former Chief Justice David Maraga escalated into tension when police discharged tear gas at the families of victims who were trying to place rats at Parliament, which had been secured with razor wire. I can understand as a parent why these children are angry, because they were mauled down, they were shot and killed, they were maimed, and a year after, and in our case actually 2 years since 2023, nothing has happened. Even if they deny us today the possibility of going outside Parliament, the main entrance to Parliament, and lay wreaths there, I can tell you in the years to come, this is clear in my mind, in the years to come, this should be celebrated as a national holiday. People who were shouting were just excited. Excitement is not violence. It is clear that the problems are actually the police, not the demonstrators. Not the demonstrators. Because I was with this. I mean, what violence would you expect with this? Pali tulikuwa tumeshikana na Mr. na tukashana na Mama Rex hivi. Tulikuwa tumeshikana kama wazazi tu, tunaenda kuweka maua pali Rex aliwawa. Kabla tufike, imagine wametupa tear gas kati yetu na walisema hawatafanya hivyo. Na hakuna mawe tumebeba, hapa bagi yangu ni maji ya kunywa na masweta nita. In Mombasa, peaceful Generation Z protesters rallied for justice for victims of police-related deaths, demanded an end to the abduction of young people, and called for the prosecution of those responsibility for fatalities during protests. The Central Business District faced disruption as law enforcement kept a watchful eye. The protesters submitted a petition to County Commissioner Mohamed Noor and vowed to continue their fight for accountability. Send your angels to protect us, Heavenly Father God.
Tunaitisha vitengo vya usalama na rais uhakikishe kwamba tunapata justice kwa vijana wenzetu, vijana wetu ambao mpaka sasa hivi kesi zao hatuelewi ziko vipi. IPOA, do you invest? Tunaomboleza wenzetu waliokufa 60 na wengine mpaka leo hawajapatikana. Na jana kulikuwa na abduction hapa Mombasa. Tumeconfirm. Kwa hivyo sasa tukimaliza hapa tunapanga maandamano mengine ya abduction. Kwa nini tumesema mambo haya sisi na wanaendelea kufanya mambo haya? Justice Forex Masai manze, Ruto manze, tuangalie manze. Like tunateseka huku nje kama mimi jensi manze. Kama kuna baadhi wetu ambao wanataka kuleta vita ama kuiba mali ya mtu, tutadili na wewe hapa kwa hapa. Ni haki ya majenzi kuweza kuwa compensated. Ni haki yao kabisa, kile wanadai serikali iwaangalie, kwa sababu tukiangalia pesa zinazotumiwa na wanasiasa ni nyingi sana, hata kuliko zile wanazenzi wanadai kama fidia. Even though they are underestimated, they are not unaware of what is going on in the country. So we cannot continue to pretend that they're not unaware. Tungependa tumalizie hapa na kila mtu aweze kwenda nyumbani. Nipata hiyo. William Ruto, the president, has denounced the disorderly protest and the property damage that was observed. In his speech in Kilifi, the president urged political tolerance and sobriety among leaders in order to promote national progress. ODM leader Raila Odinga reiterated his remarks and denounced the hasty campaigns being promoted by some opposition leaders. Wale wako na maoni tofauti. Hata wakati wa maandamano pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Odinga, seemingly reading from the same script, called for peaceful demonstrations as anchored in the law. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu. Lakini maandamano yanataka kufanyike kwa njia ya amani. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano miaka miwili iliyopita. Na tulikuwa tunasema tunataka kufanya maandamano ya amani. Lakini ubaya ni kwamba tulipokuwa tukatoka namna hii, tear gas. Tunataka tuweke sheria ili maandamano isilete shida. Na mimi nataka nimshukuru kaka yetu mkubwa Raila Amolo Odinga kwa kukubali ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja. Maendeleo ni mambo ya kila siku katika taifa letu la Kenya. Mambo ya 2027 inakuja. Lakini tuko 2025. Hatuwezi kufanya campaign kwa miaka mitano kila mara kwa mara. Kusema wewe utatoka, wananchi ndio utatoa mtu nje, sio wewe. Na kama wewe una shares, mbona unatoa ushuru? Unatoza ushuru sababu gani kama wewe huna shares? Hiyo tutasema. Hii ni mambo ya ujinga. In what has become the normal trend within the broad-based government to protect each other from critics, former Prime Minister Raila Odinga came gun-blazing in defense of the president in Kilifi County. During the burial of Gideon Mungaro Sr., the father of Kilifi Governor Gideon Mungaro, Raila threw jabs at opposition, urging them to follow the law and wait till 2027 to oust William Ruto through the ballot. Moreover, he did not stop there and went ahead and launched a scathing attack on the former Deputy President Rigathi Gachagua over his shareholding statements when he was the DP back then. Here is the report. Kama uchaguzi imekwisha. Tutarudi. Tunangoja mpaka tena uchaguzi mwingine ikuje. Alafu jitokeze. Fanya campaign vile inafanyika katika nchi zingine. Kusema wewe utatoka, wananchi ndio utatoa mtu nje, sio wewe. Wengine wako na shares kidogo, wengine hawana shares. Hiyo ni taifa gani? Na kama wewe una shares, mbona unatoa ushuru? Unatoza ushuru sababu gani kama wewe huna shares? Hiyo tutasema. Hii ni mambo ya ujinga. Moja. Tuko tofauti ya kisiasa, ya kisera. Hiyo ni sawa.
tuwe na tofauti ya kisera, lakini ikifika mambo ya kujenga taifa la Kenya tuwe kama kitu kimoja. Hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano, pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Sisi taifa letu la Kenya ndio hili, na ni nafasi yetu na ni wajibu wetu. We are going for a short break and we'll be back with more concerning the updates. Don't go far. Welcome back. Opposition figures such as Kalonzo Musyoka for the Wiper Party and Eugene Wamalwa of DAP-K have accused the Kenya Kwanza administration of gradually undermining constitutional rights, particularly the right to peaceful assembly. They have criticized the excessive force used by security personnel in response to protests. The only avenue available to them is a very primitive approach by abducting your citizens without a warrant of arrest, without anything legal. And we continue to call them out. They will be caught up with by the long arm of the law. You cannot escape it. They will be accountable. The government needs to stop being paranoid. They need to stop this fear. We are unarmed. You've seen us here. We are unarmed. But if you go outside the roads there, these are very heavily armed police officers. You know, there is almost 20 police officers to every one of us. But you will see them attempt to intimidate us. You will see them stop us from even going into parliament. For me, 25th of June will now become the Youth Transparency Day, the Youth Governance Day, and this is it. So if they continue these abductions, because one young man, for example, just sends a post, all right, then they're afraid. Failed leadership that allowed goons on the streets to take the law into their own hands. It is like planting the wind, you will reap the whirlwind. If you plant the wind of goonism, Bwana Ruto, Bwana Sakaja, you are going to reap the whirlwind of anarchy. That is where Haiti is today. We are not ready to let our country go down that road. Fred Matiang'i, the former Interior Cabinet Secretary, is now championing the importance of engaging in open discussions and demonstrating a genuine commitment to tackling the issues faced by Generation Z. His goal, he says, is to foster understanding and cooperation among different groups in society, ultimately working towards restoring peace and stability in the nation.
It is very sad, very disheartening. But look, let's not lose hope, because when all is said and done, let's get together, because it's for this reason precisely that we should all cross ranks in an intergenerational manner, come together and find solutions to fix these challenges. And we will fix them. These are not insurmountable problems. These are things we can deal with. Samburu and Nyanza counties did not witness the Gen Z protests that occurred on Wednesday to mark the anniversary of the Gen Z protests. In Kisumu and Siaya, the atmosphere was relatively calm as police patrolled the county's CBDs. The same was observed in Migori, whereas in Homa Bay County, small pockets of protesters were witnessed asking for justice for Albert Ojwang while making the Gen Z protests anniversary. Wako Nairobi, tafadhalini tuwashane vitu ambayo haitatusaidia sisi. Mnaumia bure, mnasema tena serikali wanaua nyinyi. Na hakuna kitu yuko hapo. Naomba amani iingie vile ilikuwa Samburu leo. Sababu hii maandamano italeta mambo mengine mbaya. Itafanya wananchi wamalizane kitu kingine haina maana. Vijana tungoje 2027. Tutafuta kura. Tumefungia biashara yetu. Hakuna maandamano. Kila mtu anaendelea na biashara yetu, ni biashara yake. Na amani ndio tunataka hapa Migori. Together with Bunge la Wananchi and other concerned citizens, we are here in town to ensure that there is order, shops are opened, and no property is going to be destroyed today. And we are very grateful even to Wananchi. And even when they were allowed to do so peacefully, they have Toka asubuhi hatujafanya kazi. Tuliingia asubuhi, hakuna kazi. Kunakaa weekend, kunakaa holiday. Hakuna watu wako kwa nyumba wanakopea hii hali ya maandamano. Kama Nairobi hatuendi kwa sababu ya maandamano, ile place tunaenda saa hii ni Thika na hata ngari haziendi venye zina. Well, it is exactly 1 year since the historic June 25th, 2024, a moment when 60 young lives were lost due to police brutality. However, the youth still remain steadfast in their fight to change. Yesterday alone, another 11 lives were lost, according to the Kenya Human Rights Commission. We are still following up on the aftermath of the protest, and we will continue to update you on our socials and in our next bulletin. I am Peninah Wachera, and have yourselves a great afternoon.